Good morning, students. This is math session 11th standard, chapter 2, basic algebra, linear inequalities. Linear inequalities. Linear means a polynomial of variable with degree as 1. Inequalities mean it is not an equation, but it contains the symbol less than, greater than, less than or equal to, or greater than or equal to. Let us see this. F of x equal to ax plus b. That is, this is the polynomial of degree x with degree 1. Okay, where a comma b belongs to real numbers or constants is called a linear function. A linear function with any one of the symbols less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to is called linear inequalities. Okay, here we are having some note. First one is a inequality has more than one solution. For the linear equation, we are having only one solution. If that linear inequality means it has more than one solution. Inequalities give a range of solutions. See, for an equation means we are getting exact x value alone, isn't it? For an inequality means for x we will get the range. Let us see the sixth example in chapter 2. Our monthly electricity bill contains a basic charge that is independent of units consumed and a charge that depends on the units consumed. Let us say electricity board charges rupees 110 as basic charge and charges rupees 4 for each unit we use. If a person wants to keep his electricity bill below rupees 250, then what should be his electricity usage? Are you able to understand this question? Yes. Electricity board charges rupees 110 as basic charge for everybody and rupees 4 for each unit we use. Okay. If a person wants to pay his electric bill below rupees 250 means how much units he wants to use. Okay, let us see the solution. Let x denote the number of units used. Okay, that only we want to find. So you have to take that as the x. Note x must be greater than or equal to 0 because நம்ம யூஸ் பண்ற யூனிட்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ்ல தான் இருக்கும். நம்ம யாரும் -10 யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ண -5 யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னு சொல்ல மாட்டோம். Okay, so x must be greater than or equal to 0. Then his electricity bill is rupees 110 plus 4x. That is அவங்க basic charge வந்து எவ்வளவு பே பண்ணணும்னா 110 பே பண்ணணும். Along with that அவங்க எவ்வளவு யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்களோ that is x யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா x into 4. Here 4 rupees is given. So 4x. So this much of amount only he wants to pay. Okay. The person wants his bill to be below rupees 250, isn't it? So that this amount must be less than 250. So from that we have to form an inequality. 110 plus 4x is less than 250. Okay, this 4x less than 250 minus 110. Okay, that will get 140. That is 4x is less than 140. Then x is less than 140 divided by 4 means we will get the answer as 35. That is x value is less than 35. Already we are known x value must be greater than or equal to 0. So x value must be lies between 0 to 35 alone. Okay. Therefore, the person should keep his usage below 35 units in order to keep his bill below rupees 250. So this is the solution for this sum. Next we are going to see example 8th sum in chapter 2. Solve the following system of linear inequalities. 3x minus 9 greater than or equal to 0 and 4x minus 10 less than or equal to 6.
these are called linear inequalities. It not contains equal to sign. So we cannot say this is the linear equation. Okay. Let us see the solution. Here the first inequality is 3x minus 9 greater than or equal to 0, which implies this minus 9 come this side plus 9. That is, we will get 3x is greater than or equal to 9. From that, x value is greater than or equal to 9 divided by 3. After that cancellation, we will get x greater than or equal to 3. While using that number line, we can say this is the 3 greater than or equal to 3 means after that 3 we have to shade. Next one is 4x minus 10 less than or equal to 6, which implies 4x is less than or equal to this minus 10 come this side plus 10, so it will become 16. Then x is less than or equal to 16 by 4, then we will get cancel, then we will get the x value is less than or equal to 4. For that you have to draw the number line as 4 less than side. Okay, here we are having the solutions as 3 and 4, so you have to mark like this. So the solution set of 3x minus 9 greater than or equal to 0 and 4x minus 10 less than or equal to 6 is the intersection part of open interval 3 to infinity. That is, we have to say this as the here less x value is greater than or equal to. So I have to use here closed interval. It tends to infinity. So for that you have to represent open interval of infinity. And for this x value is less than or equal to 4. For that equal to I have to use this for closed interval for 4. For minus infinity I have to use the open interval. We have to take the intersection part as the solution for this inequalities. Here the intersection part is interval between 3 to 4. Okay, that is shaded here. Clearly the intersection of these intervals give closed interval 3 to 4. Okay, this is the solution for these two in linear inequalities. Now we are going to see exercise 2.3 problems. In that second one, solve 23x less than 100. Solve means you have to find the unknown value. Here the unknown value is x. So we want to find the x values. When first subdivision is x is a natural number. That is the x ங்கிறது வந்து natural number இருந்தா x க்கு என்னென்ன answers கிடைக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. Second subdivision is x is an integer. Integer இருக்கும்போது x க்கு என்னென்ன possible answers ன்னு கேட்டிருக்காங்க. Let us see the solution. For that first you have to write the given question, that is 23x less than 100. Therefore x is less than 100 divided by 23. If you divide this means you will get the answer as x less than 4.347. Okay, so x value is always less than 4.347. Okay, the first subdivision is x is a natural number. What is a natural number? Yes, the numbers from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Isn't it? In that, the number which is less than 4.347 is 1, 2, 3, 4 alone. இங்க 4 நம்ம எழுதலாம். ஏன்னா இங்க நம்பர் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 4.347 தான் நமக்கு ஆன்சரா கிடைச்சிருக்கு. அதை விட கம்மியா அப்படின்னா we can take that as 4 also as the answer. Okay, so for the first subdivision x answer is set of all 1, 2, 3, 4 alone. Okay, for that second one x is an integer. Integer means including the negative numbers also. So less than means 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, etc. Isn't it? That is an integer. Therefore for this same question the answer is x equal to set of all etc. minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. இதுக்கப்புறம் எக்ஸெட்ரா போடக்கூடாது. ஏன்னா 4 வரைக்கும் தான் வரும். லெஸ் தென் 4னா 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2 அப்படியே இந்த சைடு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி சைடு மட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். So this is the answer for this inequality when x is an integer, and this is the answer for this
same inequality if x is a natural numbers. Next we are going to see fourth second sum solved. 5 minus x divided by 3 less than x by 2 minus 4. Okay. Solve means you have to find the unknown value. Here the unknown value is x. So here we want to find the x values. See the solution. First you have to write the given data. 5 minus x divided by 3 less than x by 2 minus 4. Here this 3 is common for both the numerators, but this 2 is only for this numerator alone. So there is no denominator, means you have to consider that as the 1. So next you have to cross multiply these two terms. We will get 5 minus x divided by 3 less than cross multiply பண்ணக்கப்புறம் x minus 8 divided by 2 கிடைக்கும். Next இந்த 2 இங்க cross multiply பண்ணணும். Next இந்த 3 இங்க cross multiply பண்ணணும். So பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த 2 5 ஓட multiply பண்ணும்போது 10, அடுத்து x ஓட multiply பண்ணும்போது minus 2x, that is 10 minus 2x கிடைக்கும், which is less than 3 multiply பண்ணும்போது 3x minus 3 into 8 வந்து minus 24 கிடைக்கும். Next என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த minus 2x இந்த சைடு கொண்டுட்டு வந்துடணும், இந்த minus 24 இந்த சைடு கொண்டுட்டு வந்துடணும். So we will get 10, this minus 24 come this side plus 24, that is written here 10 plus 24 னு. அடுத்து இந்த minus 2x இங்க வரும்போது plus 2x னு மாறிடும். Okay, so we will get 10 plus 24 as 34, which is less than 3x plus 2x oda answer 5x. So 5x தான் greater than value. So இதை எப்படி மாத்தி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா 5x greater than 34 னு எழுதிக்கலாம், which implies x is greater than 34 divided by 5. So இதோட answer என்ன அப்படின்னா x ஓட value வந்து 34 by 5 ஓட greater இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. So we can write x belongs to open interval 34 divided by 5 comma infinity, that is this is the smallest value. அதோட பெருசா இருக்கணும்னா positive sideல infinity. இங்க greater than இருக்கனால how to use the open interval for this side. இங்க infinityக்கு எப்பயுமே நம்ம open interval தான் எழுதணும். So this x value gives the range. Okay, therefore this is the solution for this sum, that is here x value contains more than 1 as the solution. Next we are going to see the sixth sum. A manufacturer has 600 liters of a 12% solution of acid. So ஒரு manufacturer கிட்ட 600 litersல 12% of acid content இருக்கிற மாதிரி ஒரு solution இருக்கு. How many liters of a 30% acid solution? So ஒரு இன்னொரு solution 30% of acid content இருக்கிற மாதிரி இன்னும் எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் இருக்கிறத இந்த 600 லிட்டர்ஸோட ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா, so that the acid content in the resulting mixture ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற acid content more than 15% but less than 18% இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. We are able to understand this question. ஒரு manufacturer கிட்ட ஆல்ரெடி 600 liters of solution இருக்கு, அதில் எவ்வளோ acid content இருக்குன்னா 12% இருக்கு. இப்போ நம்ம 30% of acid content இருக்கிறதுல எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் எடுத்துட்டு இதோட ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா வர்ற ரிசல்ட்டிங் மிக்சர்ல ஆசிட் கண்டென்ட் வந்து 15%ல இருந்து 18% வரைக்கும் இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, let us see the solution. Here நம்ம ஆட் பண்ண போற லிட்டர்ஸை வந்து எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம். let x liters of 30% acid solution is required to added. அதுதான் இதோட ஆட் பண்ண போறோம். ஸோ டோட்டல் மிக்சரஸ் ஏற்கனவே வந்து 600 லிட்டர்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிற லிட்டர்ஸ் வந்து எவ்வளோனா எக்ஸ். ஸோ டோட்டல் மிக்சரோட குவான்டிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் 600 லிட்டர்ஸாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அக்கார்டிங் டு தட் கிவன் கண்டிஷன் 30% ஆஃப் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது. ஓகேவா, ப்ளஸ் இந்த 12% ஆஃப் 600 லிட்டர்ஸ் இருக்கிற ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிசல்ட்டிங் கண்டென்ட் வந்து மோர் தென் 15% இருக்கும். Acid content இருக்கிற mixture, that is greater than 15% of x plus 600. This is the first inequality. So already we are known 30% means we can write that as the 30 divided by 100 of x means maximum multiplication of so into x plus
12 by 100 into 600, which is greater than 15 divided by 100 into x plus 600. So all the denominators are 100, so we have to cancel this 100. So we will get 30x plus this 12 into 600 is 7200, which is greater than 15 into x means 15x. This 15 into 600 means 9000. Okay, we will get that is 30x plus 7200, which is greater than 15x plus 9000. Next, if this plus 15x come this side, minus 15x, this plus 7200 from this side, minus 7200. So we will get 15x greater than 1800. So இதை cancel பண்ணோம்னா we will get the answer as x greater than 120. Now the second condition is 30% of x plus 12% of 600 is less than 18% of x plus 600. That is the given condition. Okay, from that 30% is written as 30 divided by 100 into x plus 12 by 100 into 600, which is less than 18 by 100 into x plus 600. Okay, here also all the denominators are 100, so you have to cancel all the hundreds. Then you have to multiply and write the answer as 30x plus 7200, which is less than 18 into x plus 600. So இதை multiply பண்ணோம் அப்படின்னா multiply பண்ணிட்டு simplify பண்ணோம்னா we will get 12x is less than 3600. From that we can identify x is less than divided by 12 வந்தப்போ cancel பண்ணோம்னா 300 கிடைக்கும். So நம்ம first inequalityல வந்து என்ன பார்த்தோம்னா x வந்து greater than 120 பார்த்தோம். இங்க x வந்து less than 300 கிடைச்சிருக்கு. So from 1 and 2 we can conclude this x value must be lies between 120 to 300. Therefore, more than 120 liters but less than 300 liters of a 30% of acid solution must be added. This is the answer for this sum. See 10th sum. A and B are working on similar jobs but their monthly salaries differ by more than rupees 6000. ஸோ ஏ அண்ட் பிங்கிற ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. அவங்களோட ஜாப்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் அவங்களோட சேலரிஸ் எப்படி இருக்குன்னா டிஃபர் பை மோர் தென் rupees 6000 சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் தேர் டிஃப்ரென்ஸ் இன் சேலரிஸ் rupees 6000. இஃப் பி ஏர்ன்ஸ் rupees 27000 பெர் மந்த். பியோட சேலரி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 27000 சொல்லியிருக்காங்க. தென் வாட் ஆர் த பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஏஸ் சேலரி பெர் மந்த்? ஸோ நம்ம இப்போ என்னன்னா ஏஸோட சேலரிக்கு வந்து என்ன பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். லெட் அஸ் see the solution. Let A's salary be rupees x. நமக்கு ஏஸோட சேலரி தெரியாது, அதை எக்ஸ்ன்னு அசியூம் பண்ணிக்க போகிறோம். அண்ட் B's salary be already given rupees 27000. Given their difference is more than rupees 6000. அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவங்களோட சேலரிஸ் வந்து டிஃபர் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எது கிரேட்டராக இருக்கும் எது லெஸ்ஸராக இருக்கும்னு சொல்லலாம். ஸோ வி ஹாவ் டு அஸ்யூம் தட் கிரேட்டராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அடுத்து லெஸ்ஸர் தானே இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபாதர் ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் இஸ் அஸ்யூம் ஏஸ் சேலரி இஸ் மோர் தென் பீஸ் சேலரி. ஓகே, ஏஸ் சேலரி வந்து பீஸ் சேலரியோட ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். That is x value is greater than already B salary எவ்வளோனா 27000. எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்னு சொன்னாங்கன்னா rupees 6000 சொன்னாங்க. ஸோ 27000 ஓட 6000 ஆட் பண்ணோம்னா we will get 33000. that is அப்போ ஏவோட சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 33000 இருக்கும்னு சொல்லி that is greater than 33000 இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. This is one of the possibility. The other possibility is assume B's salary is more than A's salary. Okay, B salary எவ்வளவு 27000, which is greater than A ஓட salary எவ்வளவு x. So எவ்வளவு more than சொன்னாங்கன்னா rupees 6000 சொன்னாங்க. So plus 6000 போட்டுருக்கோம். Okay, from that x value கண்டுபிடிக்கணும். This plus 6000 come this side minus 6000, which is greater than x. So
So subtract பண்ணனா 21,000 கிடைக்கும். So இதை reverseல எழுதணும்னா x value is less than 21,000 சொல்லிக்கலாம். That is B salary ஜாஸ்தியா இருந்து A ஓட salary வந்து smaller amount இருக்கும்போது it must be less than 21,000 சொல்லிருக்காங்க. Okay. Therefore, from 1 and 2, the possibilities of A's salary are greater than rupees 33,000 or less than rupees 21,000. Thank you, students.